brincadeira, tipo, faz tal coisa e ganha dinheiro, sabe? Aí fala assim, ó, você tem que me assustar, me deixar com medo. Aí o cara tava com a criança no quarto e falou assim, segura aí pra mim só um minutinho. Aí o cara segura, aí o cara vai embora. Aí, não, vem cá. Nossa, foi facinho, né? Aí teve que chegar a menininha ali, pai, você tem que me levar pra casa. E quem foi? Você vai me levar pra eu sou sua filha. Eu, não, você vai ter que pagar meus estudos, vai ter que fazer coisa. Ele começa a falar, se eu te der $50, você esquece disso? Ela, sim. Você vai fumar? Achei que você tava botando roupa pra ir fumar. Não, fui. Eu vou fazer lanchinho, tu quer? Lanchinho, eu quero lanchinho. Eu levanto a frige de bread, gatinha. Você vai fazer na frigideira, o seu? Eu quero igual o seu. Igual meu? É? Um só. 12. 12. Late coração, cachorro, late coração. Eu vou fazer só uma frase, só conflito. Aham. Fried bread. Ah, saúde. Aí você fala, claro. Ah, vivo. Coração, coração. Ele fica cantando uma música e ficou com outra na cabeça. Não faz desgraça. Não, não tinha música nenhuma, eu só fiz nossa. Sample de guitarra. Você sempre me contagiou, tia. Coração, coração. Não posso esperar pra viajar. Acabou por outra. Você vai querer com Todd? Pode ser, bem pouquinho. Bem pequeno? Bem pouquinho, Todd. Bem pequeno? Coração. É quente ou frio? Frio. Esse coraçãozinho? É, que nem meu coração. Abusado. Hard dog, vai gatinho English. Vai, gatinho English, vai, você é bilíngue. Vai em English, você é bilíngue. Wolf coração. É Wolf Heart, né? É Wolf Hard, é Bark. Bark dog heart. Você falou que a sua mãe veio pra falar, gatinho? Ah, falei sim. E ela falou Falou que a gente pode ir. o quê? Falou que a gente pode ir. Que vai... Late coração, cachorro, late coração. Bela, garotinha. Querido. Não dá vontade? Fica olhando que nem quando tá com o vai. Os putarinhos, tô gravando. Que barulho é esse? Da pia? Parece barulho de óleo, fritando coisa. Gatinha, sabe por que você cortou mijando no quarto todo? Não faço ideia. Porque ele tava com vinagre tira o cheirinho dele do quarto, eu acho. Não, mas ele aprende a mijar no banheiro e para de mijar no quarto, porque não é pra ele mijar no quarto mesmo. Mas aí, quando a gente só lava ali, bonitinho, acho que ainda fica o cheiro. Porque eu não vou mentir, tem lugar que eu não quero que eles mijam. Quando eu limpo, eu deixo aquele perfume lá de chão, o verde, ela sabe? Bem onde eu não quero que eles mijam, já tá com um monte mesmo.
Aí eles mijam. Não, pelo menos ali atrás da porta, da última vez que eu limpei até agora, o senhor Dante me fez o favor de deixar limpo. Mas não significa que seja por causa disso. Antes eu fazia isso, sabe com o quê? Com aquele... Como que é o nome? Comfort Buffer. Não, esqueci o nome, eu tinha aquele negócio bem fedido, removedor. Sabe aquele removedor Zulu? Eu fazia isso com ele e ele... Que tinha inchado, tem que limpar ela depois. Amanhã eu pego ela pra limpar. Amanhã você não tá em casa. Amanhã quando você chegar. Ou se você quiser limpar agora, a gente já limpa. Tem lenço aqui em cima, já pega aqui, ó. É, que tinha. Que gostoso. Ai, que gostoso. Fala, patrão. É, a Márcia fala normal. Eu não falo normal, não. Fala, patrão. Fala, patrão. É desse jeito aí mesmo que você fez. Tá bom, patrão. Eu quero esse vaso. Esse não é privado. Quero